for many times Reverend Yu saying that that is what we should not do. 그게 시간표가 오는 것입니다. And so that is the time schedule for that person. 누구한테 오느냐니까 언약을 딱 복음을 언약으로 잡은 자 그 사람한테 와요. And so who does that time schedule come for? It is the person who is holding on to the gospel as their covenant. 이걸 좀 더 진짜 누리고 더 깊이 들어가고 싶다는 소원을 가지고 기도하는 자에게 이 시간표 온다. And this time schedule will come to those who are truly holding on to this as their own covenant inside of their heart. 전도는 어떻게 하느냐니까 문이 열려야 되잖아요. And so for evangelism to take place, doors must open. 복음을 누리는 자에게 전도 문이 열리는 거예요. For those who enjoy the gospel, doors will be open for them. 저는 심심하면 얘기합니다. 내가 복음 모르기 전에 약국에서 어떻게 전도했는가. And whenever I'm bored, I mention this, but I would mention how I used to evangelize in my pharmacy. 하나님은 내 병을 고쳐줬으니까 이게 뭐 그냥 있을 수가 없지. 양심상 안 그래요? And God was the one who healed me, so I just couldn't stay still and say nothing. 그리고 억지로 한 것도 아니고 그거 아주 좋았어요 그게. And I wasn't healed by force, but rather I was able to receive that healing. 결과는 제로야. 한 명도 안 돼. But even with that evangelism that I tried to do, the results were nothing. 1년 2년도 아니고 7년 8년 그래 하다가 결국 막 아이고 포기해서 안 되는데 뭐 안 그래요. And it wasn't even just for a year or two, it was for 7, 8 years, but in the end I gave up because nothing came out of it. 그래 알고 보니 내가 복음이 없는 거예요. But now I come to see that at that time I did not have the gospel. 성경 말씀을 말했지 복음을 말을 안 한 거예요. And I only told them about the scriptures of the Bible. I didn't share the gospel with them. 아니 이 약사로 와가지고 내한테 잡힌 사람이 성경 말씀이면 안 돼 그래 관심이 있겠습니까? And so the person who's coming to me at the pharmacy wanting to get medicine, would they want to listen to scriptures from the Bible? 아니 내 문제를 어떻게 해결할까? 그 답이 관심이 있지 안 그래요? That they're interested in the answer of how they need to be healed. 그러니까 이 복음이 답이라는 소리를 못 하니까 그 사람한테 답이 안 되지. 성경은 왜 들어요 성경을? 그 And so 사람들이. because I wasn't able to share that answer of the gospel, that's why I was only talking about the Bible. 그래서 복음을 가진 자가 돼야 돼요. And that is why you must become a person who has the gospel. 우리 안에도요. 당신은 복음을 가졌냐 물어보면 바로 예스라고 나오는 사람 그래 많지 않아요. And I do think that if you ask yourself, are you someone who has the gospel, there aren't many people who can say yes immediately. 나는 복음을 믿는다. 이거는 전부 다지 100%예요. And 100% of people of us will say, of course, I believe in the gospel. 그런데 복음을 가지고 있나? 네 안에 네 그리스도를 가졌나 물어보면 빨리 대답 안 나올 사람 반 넘을걸요. But if you ask them, do you have the gospel? Do you have Christ inside your heart? I do believe that there might be people who have a delayed response. 근데 그게 네 인생의 답이냐 이런 물으면 숫자가 더 줄어들지. And if you ask them, is this the answer to your life? And I think that there be even less people. 예, 복음을 가진 자가 돼. And so we must be people who have the gospel. 누리는 중에 응답이 자꾸 나타나기 때문에 답이구나 깨닫는 거예요. And that is why as we continue to enjoy, we'll be able to realize, oh, this is the answer. 그래 기도 응답이 중요합니다. And that is why we say answers to prayer are important. 출발이 뭐냐니까 복음을 누리는 거예요. So what's the beginning? It's to enjoy the gospel. 복음 누리는 거 잘 모르는 사람 많습니다. And there are many people who don't know what it means to enjoy the gospel. 누리면 잘 안 되니까 고백을 자꾸 해라도 뭐를 어떻게 맨날 얘기해도 또 묻네 또. 예? And so when people say they don't know how to enjoy, that's why we say you need to continuously confess. 자기 스스로를 생각해보고 딱 정리하세요. 예? And so really think about yourself and organize it. 그리고 그거를 매일 성실하게 행동으로 옮겨요. And every day so that it can be fulfilled, why don't you put it into action? 예수님은 그리스도라고 생각하고 마태복음 16장을 거기에 붙이고 그 다음에 창세기 3장 15절이나 우리가 알고 있는 성경 구절들 있잖아요. 그런 걸 붙여가지고 매일 예수님은 그리스도라고 고백해라. 그 얘기잖아요. So that means every day, why don't you confess maybe from Matthew 16:16 or Genesis 3:15 that confess that Jesus is the Christ. 그리고 그걸 처음 하는 것도 아무것도 아닌 것 같아요. 자꾸 하면 그 이제 나중에 뒤돌아보면 이게 참 보통 일이 아니라는 걸 알게 돼요. And at first, when you confess it, it may seem like nothing much, but as you continue to do it, you will look and see yourself and you'll see that it's something. 요걸 지속하고 있으면 전도 문 열리고 그 다음에 제자 만나요. And as you continue this, then you'll be able to see evangelism doors open and disciples will be attached. 모든 건 하나님의 계획이에요. 그죠? And so everything is God's plan. 그러니까 전부 하나님 계획이니까 나는 막 논다.
이것도 누리면 누림입니다. And so you might say, okay, everything is God's plan. I'm not going to do anything. So you can say that is enjoyment. 하나님 좀더 계획대로 하고 전능하시고 뭐 못할 거 없고 그러니까 뭐 노는 거지 뭐 안 그래요? And so I'm just not going to do anything because everything is up to God. It's all part of His plan. 누림의 기초지. So that's the basic level of enjoyment. 그러니까 좋아요. 그런데 그 시간표를 지나가면서 이제 하나님이 가만히 그것도 누림이고 괜찮지고 근본이지만 거기에만 머물러 있게 안 하지 하나님이. And so of course that is enjoyment. It's a basic level of enjoyment. However, God will not allow you to just stay there. 그래가지고 이제 뭐 말씀을 자꾸 듣고 있으면 이제 복음이 뭐냐, 어떻게 누리냐, 왜 누려야 되냐 이래가 이제 자꾸만 이제 복음으로 빨리 들어간다니까요. But as you continue to listen to the word, then you'll see, oh, this is what it means to enjoy the gospel, and how am I going to enjoy the gospel even more? 그 요걸 지속하고 있으면요, 제자가 딱 일어서고 조직 전도 일어나는 거예요. And if you continue to do this, then disciples will arise, and systematic evangelism will arise. 시간 좀 걸리겠죠. I'm sure it will take some time, 근데 출발 확실해야 돼. but the beginning must be accurate. 복음에 대해서 출발 확실하면 일단 응답받아야죠. That if your beginning is certain and sure, then you will receive answers. 영적으로 딱 정리가 돼가지고 영권이 나타나기 때문에 생각이 딱 정리가 된다. That because it's spiritually set, then you are bound to go in that direction. 대부분 똑똑한데 혼미합니다. 머리가 생각이요. 하나님 보기에는 완전히 방황이에요. And so many people, they might be intelligent, but in God's eyes, they are just wandering. 근데 복음 딱 누리는 것 같으면 이 생각이 딱 정리가 되지고 이제 순간순간 생각이 나가 바른 선택을 딱 하게 합니다. But if you know the gospel, then your thoughts will be organized, and in those decisive moments, you will make the right choice. 그래가지고 자꾸만 복음의 사람으로 자꾸 들어가는 거예요. And that is why we continuously are becoming people of God. 윤 목사님도 하루아침에 된 거 아닙니다. And that was the same case for Reverend Yu. It didn't just happen overnight. 인생 한 20살까지요. 아마 죽을 고생을 하다가 어느 날 복음을 깨달았네. And in his 20s, he was just suffering for his entire life, but one day he came to know the gospel. 그러니까 이걸 몰라서 사람들이 응답을 못 받고 전도가 안 되고 교회가 싸우고 이러는구나. 이리 된 거지. And he realized, oh, because people don't know this gospel, that's why people are fighting inside the church and people are wandering without the answer. 그리고 이걸 전해야 되겠다. 이래가지고 전하기 시작했어요. And so he resolved, saying, I need to relate this, and he started to share the gospel. 그때부터 이제 전에보다는 응답이 좀 더 나타났겠죠. And I'm sure that compared to before, he was receiving more answers. 그래도 대역사는 안 일어났어. But up to that point, no great works did not take place. 중간중간 세월이 지나면서 이제 역사가 좀 커지다가 이거 진짜 일어난 게 15년 이후예요. And I do believe it was after 15 years where he continuously carried out that work where a great work arose. 그때쯤이 이제 영도에서 개척할 때거든. And that was around the time where he pioneered his own church in Yeongdo. 영도에서 개척할 때는 이미 복음뿐만 아니라 전도에도 담나버렸어요. And when he was able to pioneer his church there, he did not only come to the answer of the gospel, but to evangelism. 지난 시간에 얘기했잖아요. 그 평신도가 읽을 전도 훈련 교재. 그게요. 영도로 가기 직전 교회에서 전도 학교 합시다 해가지고 그때 이 말했던 내용을 꼭 써놨대요. And so I've mentioned this before, but the training materials for the lay leaders, that was the book that he wrote when he was about to begin the evangelism school in that region before he 그래 pioneered his 내가 내 church. 스스로를 생각해 봤어요. And so I thought about it myself 그 책을 읽으면서 말이에요. as I was reading that evangelism training book. 나는 아직까지 이 수준도 아니다 이거. And I thought to myself, I am not even up to this standard yet. 내가 만일 전도에 대해서 책을 쓰라면 이래 쓰겠나 지금. And I thought, if I were to write a book on evangelism, would it be the same as this one? 그 정도였다니까요. And it was to that extent. 복음이 돼 있는 만큼 전도의 눈 열립니다. That to the extent that you have opened your eyes to the gospel, your eyes to evangelism will be opened. 기준은 복음이거든요. 안 그래요? 항상 모든 것의 기준이 복음이에요. And so the standard to everything is always the gospel. 전도는 그것의 결과예요. And evangelism is merely a result of that. 그런데 우리가 하려고 옛날에 노력했는데 어떻게 거기에 역사가 일어나겠냐고요. 예? 기준, 복음, 내용되는 복음은 없고. But in the past, we just tried to do evangelism as just an action without having that gospel. 그런데 여기에다가요 하나 더 건 게 전도 전략이에요.
But there's one more thing, and that's the evangelism strategy. 전도에는요 전략이 있어요. And so evangelism, there is a strategy to it. 그 얘기를 성경에 썼다는 거는 너 전도 이렇게 하라 그 말이잖아요. And so that means that that strategy is recorded in the Bible. This is how you should carry out evangelism. 이게 이제 전도의 기준이고 표준이에요. 너는 이런 전도를 해라. 예? 성경에 써놨다니까요. And so that means it's written in the Bible. This is the standard and the level of how you should carry out evangelism. 그 전략의 핵심 단어가 뭐냐니까 제자예요. And what is the core word of that evangelism strategy? It is a disciple. 이게 들어오면요 전도를 지휘하는 제자가 될 수 있어요. And so if this enters inside of you, then you will be the one who carries out evangelism. 이걸 이제 다른 말로 표현해가지고 조직, 지 밑에 전도 조직이 선 걸 말하지. And in other words, that means that you are carrying out systematic evangelism. 이렇게 해서 우리가 모두가 다 사도 바울 같은 전도자 돼야 돼. And that is why for all of us, we must become an evangelist like Apostle Paul. 미국에 우리가 지금 기도하는 대로 많이 문 열리잖아요. 그러면 우리 교회에 영어를 할 수 있는 제자는 굉장히 중요한 일을 하게 돼요. And let's say more doors will open to the American churches, then I do believe that the English-speaking disciples of our church will really carry on a great role. 오늘 첫 번째 말씀은 모든 족속으로 제자를 삼으라 했어요. And so the first point of today's message it said, "Go and make disciples of all nations." 근본 메시지 이 안에 뭐 들어있겠어요? And so, what is inside of this fundamental message? 모든 민족에 제자 있다 그 말이야. That means that there are disciples in all nations. 그리고 내 전도는 이 제자 중심이라. And this evangelism that we must do, it is focused, centered on the disciples. 왜냐하면 첫 번째 네가 할 일이 제자를 찾는 거예요. Because the first work that you must do is to discover those disciples. 옛날에 우리는 전도의 개념이 이 개념이 아니잖아요. And so in the past we had a different concept of evangelism and 나가야 disciples. 되고 말해야 되고 이게 제일 첫 번째로 딱 올라버리지. And in the past we just thought about we need to go out and we need to share this with them. 예수님 그래 안 했거든요. But that's not what Jesus did. 그 1번에 4번에 보세요. 답이 확실한 자는 제자부터 찾는다 했어요. And so it means that if you are accurate within your answer, then you are bound to find disciples. 답이 확실하지 않으니까 우리가 제자 전도라는 개념이 안 쓰고 그다음에 제자부터 먼저 찾는 일을 엄두도 못 내지. So 그래요? because you don't have a sure answer of this, that is why you are not able to go out and find those disciples, and there will be no point in you finding those disciples. 어디에 제자가 있는지 누가 제자인지 막 생각도 못 할 뿐만 아니라 어떻게 만나는지 막 꽝이에요, 꽝. That you would not even know who would be a disciple or how to talk with them as a disciple. 그래 마태복음 13장 9절 귀 있는 자는 들으라 했어요. And so in Matthew 13:9 it says, "He who has ears, let him hear." 그러니까 많은 이 땅에 대해서 얘기하다가 옥토에는 열매 나온다 이 말이잖아요. And so that means that for all of those seeds, those who land in the good soil will sprout. 이 말이 무슨 말인지 귀가 있는 자는 들으라 이 말이에요. 안 그래요? And so that means for those who are hearing this, those who has ears, let him hear. 나 옛날에 귀가 없어서 못 들었어. 이거는 지금 뭐 땅하고 별로 관계도 없는 이 소리를 뭐라 하나 이거 자꾸만 이런 생각이 들었지. And so even for myself in the past, I did not have the ears to hear that, and I thought, what is the point of this message? 왜 그러냐면 이게 열려야 이 귀가 있어야 성경이 말하는 전도를 할 수 있어요. And the reason why your ears must be open to this is so that when you are able to know what this means, then you can open your eyes to this biblical evangelism. 누구한테 이 눈이 열리고 누구가 이 일을 하냐니까 답이 확실한 자예요. And so to who will this be open to? Then it was the one who has this as their answer. 예수님은 답이 확실하잖아요. And so for Jesus, he had a sure answer. 그러면 무엇이 필요하겠어요? Then what does he need? 이것을 할 사람이 필요하지. He needs the ones to carry out this work. 그게 제자입니까? And that is a disciple. 내가 답이 확실 안 하면 어떻게 돼요? So what happens if I do not have a sure answer? 지가 벌써 헤매는데 답이 없으면 헤매잖아 안 그래요? And that he doesn't have the answer, so he's just wandering. 그러니까 이거 우리가 잘 생각해 봐야 돼요. And so we must really think about this carefully. 그리고 제자를 찾는데 또 이유 또 하나 있어요. And there's also another reason why we have to uncover these disciples. 그게 세계복음이에요. And the reason for that is world evangelization. 그러니까 전도를 갖다가 내가 내 사는 동네에서만 하고 이 사람만 하는 게 아니고 이걸 땅 끝까지 해야 돼. 이런 생각이 드는 사람은 제자를 찾게 되지. And so you're not simply thinking of I'm just going to evangelize in my neighborhood, but you really being able to have the thought of wanting to carry out world evangelization, that person will find disciples. 전도를 생각할 때 제자를 먼저 생각하지 않는 이유가 요 두 개예요. 첫째는 답이 확실하잖아. 두 번째 세계복음만 할 생각이 없어. And the reason why when you think about evangelism and you don't think about disciples, the first reason is you do not have a sure answer.
그게 여러분 제자를 먼저 찾지 않는 자의 현주소예요. And so that is the current residence of the one who is not able to find disciples. 생각해보고 기도 제목 딱 잡아야 돼. And so may you think about it and really hold on to it as your prayer topic. 자, 두 번째 우리가 볼 것은 우리는요 시대적인 부름을 받았어요. And so the second point is that we have been called in this age. 아침에도 얘기했죠. And so I talked about this in the morning as well. 이유는 뭡니까? And so what is the reason? 시대적인 That it is historic. 시대적인 복음을 받았어요. That we have received the historic gospel. 우리가 받은 복음이 시대적이요. That the gospel we have received, it is historic. It is of this age. 반드시 시대적인 전도가 일어난다. And so surely, rightfully, the historic works will arise. 조건이 있어요. But there is a condition. 이 복음을 진짜 누리는 사람이에요. It must be a person who is truly enjoying this historic gospel. 이 복음을 진짜 언약으로 딱 잡아서 시대적인 전도 일어나요. That if they are holding on to this historic gospel, then works are bound to arise. 하나님의 뜻이니까. And that is the will of God. 그래 항상 출발이 뭐예요? 복음이에요. And so what is always the start? It is the gospel. 항상 차이가 뭐예요? 복음이에요. And what is the difference? It is always the gospel. 내 복음은 어떤 복음인가? So what is the gospel that I'm holding on to? 그럼 그 복음 속에 내가 얼마나 들어가 있는가? And how much am I inside of that gospel? 그 나는 이 복음을 위하여 내 인생을 어떻게 하냐게 얼마나 올인이 돼 있냐 뭐 이런 것들이 모든 걸 결정합니다. And how much am I able to stake my life on this gospel? And that determines everything. 이 복음에 대하여 확신 딱 있어요. And you must have assurance of this gospel. 그러면 승리하고 정복한다. Then you will have victory and conquest. 그렇게 되지도록 인생을 만들어가는 거예요. And in order for that to take place, that is how your life will take place. 이게 우리 인생의 삶의 방식이에요. 너는 이렇게 살아라. 예? 그래 부름 받았어요. And so we have been called to live this way. This is our way of life. 이걸 언약으로 딱 잡아야 돼요. And so we must hold on to this as our covenant. 왜 언약으로 잘 안 잡힐까요? And so why aren't we not able to hold on to it as our covenant? 묵상을 안 해봐서. It is because we do not have meditation. 많은 이유가 있지만요. 기도보다도 더 중요한 것이 생각을 해보는 거예요. Yeah, there are many important things, but one thing that is more important than prayer, it is your thoughts. 옛날에 우리가 지금 되돌아보면 옛날에 우리 기도는 정신이 없었어요. And so compared to right now, in the past, our prayers, they were just all over the place. 막 기도하자. That we just tried to pray on our own. 그 안에 핵심 복음이 없었어. But inside of that prayer, it was not centered on the gospel. 정신없이 기도하는 거예요. 뭐 어디로 가는지도 모르고 뭐 복음으로 가야 되는데 안 그래요? That your prayer, it should be focused and it should be heading towards the gospel, but it was just going all over the place. 그 이제 복음 하나 들어왔어. But now you're inside the gospel. 복음 알았어. You know the gospel. 그거면 대단하지, 그죠? Even with that alone, that's amazing. 근데 기도는 복음은 옆에 놔두고 기도는 기도 들어가고. But yet, with your prayer, you're just leaving the gospel to the side and you're just praying on your own. 그래 복음 안에서 여전히 종교야. And even inside the gospel, you are just living a religious life. 고쳐야 돼. And we must fix that. 거기에 이것을 고치는데 중요한 팩터 중에 하나가 묵상이에요. 생각을 해보는 거예요. And the way to fix that, an important way to fix that is meditation and changing your thoughts. 뭘 생각해야 합니까? So what must you think of? 늘 하는 얘기고 기본적이고 근본적인 얘기예요. It is the words that I speak all the time, and it's the fundamental words. 진짜 복음이 답이냐? That is the gospel truly the answer? 생각해봐야지 안 그래요? And you must think about it, right? 이게 생각이 답이 안 나는 것도 뭐 계속 생각해봐야 돼. And if you do not have it as your answer, then you must continuously think about if it's your answer or not. 답 나면 어떻게 하겠어요? And when you come to the answer, what happens? 복음을 하지. That you will choose the gospel. You'll do according to the gospel. 답 나면 어떻게 되겠어요? What happens when you come to the answer? 복음을 하고 다른 건 안 하는 거예요. That you go for the gospel. You don't do anything else. 기도마저도 그래 한다. And even your prayer will be like that. 답 안 나서 다른 기도하는 거예요. Because you have not come to the answer, you are praying for something else. 다른 기도하는 자체가 나쁜 건 아니에요. 그게요. 복음보다도 더 중요한 자리에 들어와 있어 내 기도에. So it's not a bad thing that you're praying for something else, but that means that your own prayer topic is more important to you than the gospel. 생각해 보란 말이에요. 생각 안 하고요. 막 떠돌아다니는 겁니다. 그거. 잘 생각해 보세요, 여러분 자신을. May you really think about on yourself how you are praying for what you are praying for. 오늘도 분명히 약속이었어요. And today, God gave us a promise. 약속의 책이니까 또 당연하겠죠. And that's rightful because it is the book of promises. 하늘과 땅의 모든 권세. It is all authority on heaven and on earth. 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌다 했어요.
And he said that I have all authority on heaven and on earth. 생각해 보세요. 하늘과 땅의 모든 것을 주님이 가졌어요. And so really think about it. Jesus has all authority in heaven and on earth. 그러면서 하신 말씀이 너는 제자를 세우라. And then what he said was, go and make disciples. 요거는 명령이면서 약속이죠. So this is a command as well as a promise. 제자가 있으니까 그래요. It is because there are disciples out there. 네가 제자를 세우려 하면 내가 네한테 제자를 붙이겠다는 얘기죠. And if you need to raise disciples, then I will be the one to attach them to you. 하나님이 안 붙였는데 어떻게 제자가 섭니까? 안 그래요? And so if God didn't attach them, how are you going to find these disciples? 그럼 이게 명령이라고 해서 우리 보고 제자를 만들어서 네가 세우라 그 뜻입니까? 말이 안 되죠. So then does that mean because he commanded us, we have to go out and make the people as our disciples on our own? 제자를 세우려고 해라. That you must be able to raise these disciples. 제자가 뭔지 이해를 하고 그것을 내한테 기도해라. You must understand what a disciple is and pray for it to me. 그럼 내가 네를 제자를 세우도록 만들어 주겠어. Then I will make you and raise you up so that you can raise disciples. 내가 네한테 제자를 보낸다. That I will send disciples to you. 그게 이 단어에 다 숨어 있어야 안 그래요? 하나님 해야지 누가 할 거예요? And all of this is hidden inside of this scripture. Who will do it if it's not God? 영혼 하나 건지는 것도 하나님 안 하면 안 되는데. And even a soul that belongs to God. 하물며 제자 아니에요. And all the more, it is a disciple. 여러분 앞으로 저 생각인데 우리 교회는 진짜 준비된 한 명이 너무나 중요하고 전부구나 이런 거를 깨달을 제자들이 많이 일어날 거예요. And I do believe that when we are able to come and realize that the one who is prepared, they truly are the ones who will go out and really have this, then that is when great works will arise. 그 사람은 현장에서 조직 전도를 하는 사람이에요. And that is a person who in their field will carry out systematic evangelism. 진짜 준비된 제자 하나 주위에서 아주 내가 아무것도 한 것도 없는데 막 확 일어나 버려요. That in that field that I'm in, I'm not even doing much, but that field that I'm in, it's completely changed. 야, 옥토가 이 말이구나. And so this is what it means of the good soil. 이게 제자구나. And this is a disciple. 하나님이 역사하기로 준비한 자구나. That he is someone that has been prepared by God for the works to take 그 place. 사람을 어째 그래? 참, 내가 만났네. And so how is it that I have met this person? 그냥 하는 소리가 아니야. That it's not just empty words. 귀 있는 자는 들으라 했어. It said, he who has ears, let him hear. 우리에게 하는 말로 하면 너 이거 발견해라. And for us, we take it as, you must realize this. 그리고 이리 하는 자에게 제자를 세우는 자에게 세상 끝날까지 함께 있겠다. And it said that to those who raise disciples, I will be with you to the end of the age. 네가 만일 이 일에 네 인생을 드리고 네 마음과 생각과 기도가 여기 있으면 끝까지 내가 네하고 함께한다. And said, if your heart, if your thoughts and your prayer is with this, then I will be with you to the very end of the age. 이게 내 소원이야. 나는 이 사람을 찾고 있어. 그 말이잖아요. And this is my desire. This is the kind of person that I am searching for. 내가 아주 끝까지 네하고 함께 있을 거다. And to the very end, I will be with you. 놀라운 얘기 아닙니까? 안 그래요? And so these are such amazing words. 그리고 내가 네한테 말한 거 그 사람들한테 전달해라. And what I am telling you, go and relay this to them. 예수님이 뭐라고 얘기했습니까? And what did Jesus say? 나는 그리스도야. He said, I am the Christ, 그리고 나는 하나님이야. and I am God. 기적과 말씀을 통하여 이걸 전달했어. And through the miracles and his words, this is what he relayed. 예수님 이거 설명하러 왔어요. And Jesus came to explain this. 이걸 아주 확실하게 설명했는데 그게 십자가예요. And where he was able to truly explain this was on the cross. 최고의 언어지 십자가의 죽으심과 피 흘리심. That it was the greatest work that he did, his shedding of the blood and death on the cross. 세상에 어떤 언어가 무슨 권력이 말해요? 무슨 소리가 이걸 뛰어넘겠냐고. And so what of this world could ever surpass that? 내가 네가 만일 이 일을 하고 네 인생을 여기에 들으면 끝까지 내가 네하고 함께한다. That if you truly place this inside of your heart and really live for the sake of this, then I will be with you to the end of the age. 결론 몇 가지 정리하겠습니다. And let us come to the conclusion. 모든 것은 복음 차이. That everything is determined by the gospel. 복음에 대한 이해, 누림의 깊이 뭐 이런 거예요.
And so it is the understanding or the depths of how much you have gone inside the gospel. 복음이 네게 이유냐? 얼마만큼 이유야? 이런 거예요. So is the gospel your reason? How much is it your reason? 다시 한번 정리해 보길 바랍니다. So I hope that you can all really organize this inside of yourself. 메시지를 다시 듣고 이거 프린트를 다시 보고 새로 한번 나를 생각하고 요게 묵상이에요. And maybe when you're able to really listen to the word again, look at the printout and really see the message for yourself and think about it, that is meditation. 복음은 가장 쉬우면서도 가장 어려운 거예요. That the gospel, it is the easiest and yet the most difficult. 왜냐하면 은혜 아니면 복음에 관한 거는 아무것도 안 돼요. Because without grace, nothing will take place. 그러나 하나님 우리에게 주셨으니까 안 그래요? 참 놀라운 일이지 안 그렇습니까? But it is the fact that God has given it to us, that is an amazing thing. 그러면 다른 거 눈 돌릴 필요가 없어요. 뭐 되든지 안 되든지 죽든지 말든지 하여튼 이걸 지속을 해야 돼. So then that means we don't need to do anything else or look to anything else. We just need to continue this. 그러면 결과가요. 정복으로. Then the result will be that you will conquer. 우리가 가야 할 길이고 약속하신 거예요. This is the way that we must head towards, and this is what has been promised to us. 메시지를 하는 사람은요. 지한테 응답된 만큼 말할 수 있어요. For those who give the message, they are only able to give the message to the extent of how many or how the answers they have received. 아니면 지한테 응답된 것보다 한 걸음 조금 먼저 간 거 말할 수 있어요. Or they can also speak of something just slightly above the answers that they have received. 그 전에는요. 이런 말 못 합니다. Because before this, then they are not able to relay. 저는요, 약간 내게 뭐 특징 중에 하나가 뭐 이거 잘못된 것도 있을 수 있지만 유 목사님이 하는 많은 단어들을 막 내가 얘기하는 행위 아니에요. And so for myself, this is one of my common traits, and it might be a bad thing, but for myself, I do not very easily speak of all the terms that Reverend Yu uses. 어떤 목사들 보면 뭐 어제 그러니까 토요일 메시지 나오는데 오늘 저 교회에서 막 하고 이러더라고요. And for other pastors, when the term comes out on Saturday, then they're using it the very next day on their sermon. 근데 나는 속으로 니 진짜 참 대단하다. 너 진짜 정말로 네가 담났나 막 통해버렸나 그러면 이야 대단하다. And I do think to myself, wow, that pastor, he's really come to the answer fully, and he's able to use those terms so easily. 나는 답이 덜 났는지 뭐 어찌된지 모르겠어요. 야간에 그게 바로 이해 잘 안 돼. And so for myself, I don't know if it's because I haven't come to the answer fully like them, but I'm not able to very easily use those words. 대신 이런 나에게도 장점이 있어 그래 하는 거예요. But there is a positive characteristic of myself as well. 그 단어가 내 현장에 나타났을 때 나는 그 단어에 대한 증인의 소리를 할 수 있어. That when that word takes place in my field, then I am able to stand as a witness of it and relay the message. 받아가지고 그냥 전달하는 게 아니고 내게 들어와서 확인돼서 증인이 될 수. That I don't simply receive the word and relay it right away, but when I'm able to really stand as a witness to it and receive it as my evidence, then I can confirm it and relay it as my own. 복음 지속하면 인생 정복합니다. That when you continue the gospel, you will conquer your life. 이 복음 전하는 전도에 들어가면 인생 정복합니다. That if you are able to enter inside of this gospel, then you will conquer your life. 진짜로 여러 말 이런저런 소리 기도할 필요 없어. And so there's really no reason for you to say anything else or pray for anything else. 정말로 복음이면 정말로 이거 전하면 막 흉내만 내도 전에하고는 영 다른 응답. That if you really are able to come inside of this gospel, come inside of the evangelism, then even if you're just doing it out of habit, that it will still the answers you receive will be different. 우리 모두에게 축복이 있길 바랍니다. So I hope that this blessing will be upon all of us. 그리고 세 번째 짧은 기도로도 정확하면 거기에 여정 나온다 했어요. And for the third point is that even if it is short, the spiritual work will arise if it's the accurate prayer. 유 목사님이 5분 묵상 이런 거 얘기 많이 하잖아요. And so Reverend Yu talks a lot about having the 5 minutes of holy meditation. 짧은 거라도 이거 지속하면은 거기에 여정 나온다. That even though it may be a short time, if you continue this, then you will be able to really enter inside of that journey. 이 여정은 내 인생이 아니고 하나님의 인생이잖아요. So this journey we're talking about, it is not my life, but it is of God. 하나님 역사한다 그 말이죠. It is the work of God. 근데 5분 동안 해야 될 묵상이 뭐예요? And so what is the holy meditation that we must do for 5 minutes? 그리스도와 그리스도에 관련된 말씀과 그리고 나는 어디에 있는가?
And it is about Christ, the word of Christ, and where am I inside of that? 해보기 바랍니다. 기도하기 전에 이거부터 먼저 해보세요. 진짜 예수님은 그리스도인가? So I hope that you'll really try this. Before you even pray, may you really ask yourself, is Jesus my Christ? 정말로 하나님 저주에서 해방입니까? That is truly Christ the way for me to be set free from curses? 진짜 하나님 문제에서 해방이에요. 그리스도면? That am I really able to be liberated from all my problems if it is Christ? 질문도 안 해보고 바로 하나님 문제를 해결해 주고 이러니까 떠돌아다니는 정신없는 기도다 이래 말하는 거 아니에요. But even before we even have that meditation, we are just praying, God, may you solve this problem. That is why we say that prayer is just wandering and it's all over the place. 내용이 없고 확신이 없고 언약이 없는 기도니까 방황이지 안 그래요? And so we call it wandering because it has no content, no assurance, and nothing of the covenant. 내용이 확실하고 그것이 언약이 딱 돼 있으면 너 기도 안 해도 돼. 이게 예수님 얘기예요. And Jesus said that if their content is certain and if you're truly holding on to the covenant, then you don't need to pray for anything else. 이 5분 묵상이라고 말하는 이것이 서밋 시간이에요. And this 5 minutes of holy meditation is talking about summit time. 그리스도와 하나님의 소원과 나를 한 번 더 생각해 보는 거예요. And so may you really think about Christ, God's desire, and where am I inside of that? 막 기도하는 한 시간보다도 이게 더 영권이 있어요. That rather than praying for your own prayer topics for an hour, there is so much more spiritual authority inside of this prayer. 거기에서 다시 한번 예수님은 그리스도라고 답을 내고 간단하게 그리스도를 기도로 다시 한번 고백하는 거예요. And within that time, you are once again confirming that Jesus is the Christ and praying, holding on to that. 하나님 나는 주님이 그리스도인 걸 믿습니다. And so, God, I believe that Jesus is the Christ. 그러므로 나는 반석 위에 세워진 하나님의 교회입니다. And so I am the church that has been established on this rock. 음부의 권세는 무조건 절대 나를 이기지 못합니다. The forces of hell will never prevail against me. 열쇠를 주었으니까 이 땅에서도 모든 문이 열릴 줄 믿습니다. Because you have given me the key, I believe that all doors on this earth will be opened. 기도고 선언이고 영적 전쟁이고 And so it is your prayer, it is a proclamation, and it is a spiritual battle. 이 고백을 하는 시간 그게 서밋 시간이다. And the time in which you confess this, that is summit time. 축복했길 바랍니다. So I hope that you will have this blessing upon you. 그 다음에 그릇 준비해요. And also you must prepare your vessel 올 것이 확실하기 때문에. because it will surely come. 나는 그릇 준비 이런 소리도 잘 안 했어요. And even for myself, I didn't really mention much about preparing the vessel. 미래에 대해 하나님 이런 걸 해주세요. 기도를 늘 하고 있었지요. That I was just praying, Lord, would you prepare this in the future? 그것은 틀림없이 된다는 확신이 아직 없었어요. Because I did not have the assurance that this would surely come. 미국의 복음운동 무조건 일어나는 거다. 확신이 아직 없었어요. That at that time, I did not have the assurance that God would be the one to open the doors in America. 난민은 진짜 끝까지 쏙쏙 들이가는 거다. 확신이 없었어요. That I did not have the assurance that we would be going to the very ends of Latin America. 그래서 기도하고 있었지. And so that is why I was praying 해주시라고. for God to really have that take place. 확신이 오면서 이제 단어가 바뀌기 시작했어. And as I was able to gain more and more assurance, that's when my words changed. 그 중에 하나가 그릇을 이제 준비해야 돼. 분명하니까. And one of them is now I was able to say we must prepare the vessel because it is sure, it is certain. 유 목사님은 옛날에 봤기 때문에 옛날부터 그릇을 준비해야 한다. And for Reverend Yu, because he was able to catch on in the past, that is why he has been saying this from that moment. 우리도 다 이리 되길 바랍니다. And so I hope that we can all become like this. 이런 시간표 와야 돼. 그죠? And this time schedule must come to us. 이때 나오는 또 다른 단어가 있어. And at that moment, there is another term that we can use. 그게 미리예요. And that means in advance. 이미 끝났어. That it has already been finished in advance. 이미 끝난 걸 보고 정복이라 하지. And when we say it has already been finished in advance, we say that you have conquered it. 아직 오지 않았는데 끝났어. 정복했어. That it has not come yet to you, and yet you have already finished it all. That means it is conquered. 미리 정복이에요. And so you are conquering in advance. 우리 올해 2023년도에 우리 교회에 이런 증거 나오기를 바랍니다. And so I hope that this evidence will be upon our church in 2023. 분명히 나올 여러분들이 하나님의 최고의 축복을 받고 앞장서는
축복을 받길 바랍니다. It will surely come, and I hope that the blessing of which you were able to receive these answers will be upon you. 하나님 은혜를 감사합니다. God, we thank you for your grace. 말씀을 주셨으니 성취될 줄 믿습니다. You have given us your word, so we believe it will be fulfilled. 우리에게 제자전도, 조직전도 일어나게 하옵시고 Allow disciple evangelism and systematic evangelism to take place. 미국을 정복하고 남미를 정복하게 하옵시며 Allow us to conquer America and conquer Latin America. 이 복음으로 많은 제자를 찾게 하옵소서. And with this gospel, allow us to uncover many disciples. 모든 영광 하나님께 돌립니다. We return all the glory to you. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Amen. Christ. Amen.